Basi Bwana Yesu asifiwe wapendwa, asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Believer Ezekiel Mangusho. Nimeokoka, Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Asubuhi ya leo ni vyema tuweze kushiriki neno ambalo litaweza kutusaidia. Hasa tunapojua kwamba huu ni wakati wa kutembelewa kwetu. Na Mungu kuna mambo ambayo anatarajia kutoka kwetu, ili na sisi tuweze kupokea huo urejesho. Na katika haya maisha lazima tuwe watu ambao tuko na imani. Maana ukiwa na imani utaweza kushinda vita vyako, utaweza kupokea ushindi. Kuna mahali ambapo hutapita kama hujapigana vita. Kwa hivyo wahitaji kuwa na imani ndiposa uweze kushinda vita vya kiroho. Kwa hivyo ujumbe wangu wa siku ya leo ni ujumbe ambao unaitwa using faith to win your battles. Kutumia imani kushinda vita vyako. Wapendwa, mnafaa mtambue. Basi wapendwa, ningependa kusema kwamba wakati huu Mungu anataka wale watakao mtegemea. Wakati huu wa urejesho Mungu anataka watu watakao mtegemea. Na wewe hautaweza kupata msaada wa kiungu kama haujaweza kumtegemea. Tunapenda kusoma katika kitabu cha Hebrews chapter 11. Tuanze, lakini kabla hatujaweza kulisoma hilo neno, ningependa tuweze kujifunza mambo machache kuhusiana na imani. Imani kukubali ukweli wa jambo lisiloweza kudhibitishwa. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na uwezo wa kuamini kitu ambacho hujakiona. Unaumba kitu from nowhere, from nothing to something. Lazima uwe na imani ndiposa uweze kuumba chochote katika maisha yako. Kwa hivyo napenda kusoma katika kitabu cha Waebrania, kitaweza kutuelezea zaidi kuhusiana na imani ni nini, na tutaweza kujua kuanzia hapo. Acha tusome hicho kitabu cha Hebrews chapter 11 verse 1. Biblia inasema, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Kwa hivyo imani ni kuwa na ule uhakika kwamba kila ambacho unamwaminia Mungu utaweza kukipokea. Na kwa hii maisha wapendwa, ili tuweze kupokea urejesho, maana Mungu ametuambia katika kitabu cha Joel chapter 2 verse 25 ya kwamba miaka yetu iliyoliwa na nzige anaenda kurejesha. Lakini wewe hautarejeshewa kama hauna imani. Kwa hivyo you have to use your faith to conquer your battles. Anapoendelea hapo hiyo kitabu bado cha Hebrews chapter 11 verse 6 anasema, no one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hautapokea chake kama hauna imani na yeye. Hata wale wanaoenda katika madhabahu ya uganga na uchawi, lazima uwe na imani ya kwamba utapata msaada wako hapo, ndiposa utaenda mahala pale. Kwa hivyo na sisi ambao tumemjua Mungu lazima tukue wenye kumtegemea Mungu. Sihubiri hapa uganga na uchawi, lakini nasema kwamba lazima tuwe na imani katika Mungu wetu, ndiposa tuweze kupokea chochote kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na imani. Tukiendelea mbele wapendwa, Mungu anasema hatuwezi tukampendeza pasipo imani. Hata uokovu wetu tunaupata kupitia imani. Kwa hivyo imani ni jambo la kwanza katika maisha yako. Ewe kama mwaminio ambao umemjua Mungu, unahitaji uwe na imani ndiposa uweze kupokea chochote kutoka kwa Mungu wako. Maana yeye ndiye anakufahamu, yeye ndiye alikuumba. Lazima umtegemee. Kupitia imani yako ataweza kusaidia. Tukiendelea mbele, vile vile tunaendelea kuchanganua hili neno imani. Nasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na uhakika. Kwa hivyo unapoenda kuomba Mungu, iwe katika maombezi yako, lazima uwe na imani kwamba Mungu ataweza kukutendea.
hata hautaweza kupokea chochote kutoka kwa Mungu kama huna imani na yeye. Ndio maana unaona anazidi kusema kwamba tusiwe na imani ambayo inayumba yumba kama mawimbi ya bahari. Anasema imani hiyo haiwezi pokea chochote. Kwa hivyo lazima tuwe na imani kwa Mungu wetu. Lazima tuinue madhabahu ya imani katika maisha yetu. Na tunaweza kuangalia watu fulani katika Biblia ambao walitumia imani kushinda. Kwa hivyo nimesema mifano ya watu waliotumia imani kushinda vita vyao. Napenda kuangalia kitabu cha Genesis chapter 18 verse 3 to 5. Anajua kwamba Mungu ataendelea kutuongoza, ataendelea kutubariki, ataendelea kutuelekeza. Genesis chapter 18. Genesis chapter 18 verse 3 to 5. Tutajua kwamba Mungu atazidi kutubariki, maana ni mapenzi yake tuweze kutembea katika imani, tuweze kushinda vita vyetu katika imani. Na ukiwa na imani, Mungu anakupigania vita vyako. Okay. Genesis chapter 18 verse 3. Okay, Biblia inasema, he said, "Sir, please do not pass by my home without stopping here. I am here to serve you. Let me bring some water for you to wash your feet. You can rest here beneath this tree. I will also bring a bit of food. It will give you strength to continue your journey. You have honored me by coming to my home. Let me serve you." Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Abrahamu ambaye kupitia ile hali ya kuwaalika malaika aliweza kualika muujiza wake wa kupewa mwana. Aliweza kuahidiwa mwana. Unaposonga huko mbele, wanasema hiyo part of verse 5 in the book of Genesis chapter 18 inasema kwamba they reply, "Thank you, we accept." Hao ni malaika walikuwa wanapita wakienda katika mji wa Sodoma na Gomora. Kwa hivyo wakaweza kusimama kwa Abrahamu. Abrahamu mwenyewe ndiye ambaye kwa imani aliweza kuwaalika. Na wao waliposimama wakaweza kumpatia ahadi. Kwa hivyo katika maisha yako ya imani unaweza simamisha Mungu na akaweza kukusaidia. Tunapoendelea unaona verse 6 nasema, Abraham hurried into the tent and said to Sarah, "Quick, take a sack of your best flour and bake some bread." Verse 7. Then he ran to the herd and picked out a calf that was tender and fat, and gave it to a servant who hurried to get it ready. He took some cream, some milk, and the meat, and set the food before the men there under the tree. He served them himself and they ate. Love verse 6. Nasema, they asked him, "Where is your wife Sarah?" "She is there in the tent," he answered. One of them said, wapendwa, 9 months from now I will come back and your wife Sarah will have a son. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba wakati ambapo Sarah aliweza kutokea na Abrahamu akachukua hatua ya imani, akaweza kualika wale malaika, akaweza kuwaitia chakula, akawapikia. Walipokula wakashiba, wakabariki na mwana. Aliwaalika kwa imani. Kwa hivyo katika haya maisha, ukiwa na imani, kuna baraka ambazo Mungu ataweza kukupatia. Hautatoka mikono mitupu. Mungu anakuahidia baraka na ataweza kukupatia. Na mfano wa pili tunaweza kumuona sasa mwana wa Abrahamu ambaye ni Isaka.
naye vile vile aliweza kutumia imani yake katika kushinda vita vyake. Na hapo tuweza kusoma katika hicho kitabu hicho cha Genesis chapter 26, Genesis chapter 26, alafu tuweza kusoma verse 1 to 5. Okay, mtu mwingine ambaye tunamuona ni Isaka, na hiyo tuweza kusoma katika hicho kitabu cha Genesis chapter 26 verse 1 to 5, na utaweza kuona vile ambavyo Isaka aliweza kutumia imani yake kuweza kupata msaada wa Mungu. Kwa hivyo mnaweza kusubiri niweze kulitafuta hilo neno tuweze kuona, maana siku ya leo najua kwamba kuna mtu mmoja ambaye utaweza kupata msaada wako wa Mungu, kwa maana atakusaidia wewe kushinda vita vyako kupitia imani. Nimeweza kulipata. Unaona Biblia inasema katika Genesis chapter 26 verse 1 to 5, inasema there was another famine in the land besides the earlier one. During the time of Abraham, Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, at Gerar. The Lord had appeared to Isaac and had said, do not go to Egypt. Stay in this land where I tell you to stay. Live here, and I will be with you and bless you. I am going to give all this territory to you and to your descendants. I will keep the promise I made to your father Abraham. I will give you as many descendants as there are stars in the sky, and I will give you this territory. All the nations will ask to bless me as I have blessed your descendants. I will bless you because Abraham obeyed me and kept all my laws and commands. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, huyu ni mwana wa Abrahamu wakati kumeingia kiangazi mahali ambapo alikuwepo, na yeye Mungu akamtokea akamwambia, usiondoke mahala hapa, mahali penye kuna shida, hapa ndipo ninaenda kubariki, hapa ndipo mahali ambapo naenda kukuinua. Kwa hivyo Abraham nikisema Isaka angeweza kufanya maamuzi ya kuondoka na kwenda Misri kutafuta msaada, lakini Mungu akawa amemshauri. Lakini yeye kwa imani alikuwa na imani kwamba vile Mungu amesema hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo wewe mpendwa, lazima uwe na imani ya kwamba yale ambayo Mungu anakuambia kukuhusu ataweza kukutimizia. Hautaweza kupata ahadi yote ya Mungu kama hauna imani na yeye. Kwa hivyo yeye aliweza kumtii Mungu, akaweza kushikilia, akaweza kungoja mahala pale, akakubali kukaa katika hiyo hali ya njaa. Najua watu wakati wa njaa watu huondoka maeneo yao kwenda kutafuta msaada mahala pengine, lakini Mungu anapokuambia kaa mahala pale, haijalishi unapitia hali gani, anapokuambia endelea kukaa mahala pale, utaona kwamba atakusaidia, ataweza kukuongoza, maana yeye anataka tu aone imani yako ndani mwake. Ukiwa na imani ndani ya huyu Mungu, hautaogopa kumtii, hautakosa kupata matokeo ya kila ambacho unatafuta kutoka kwake, maana kila mmoja hapa najua kwamba kuna jambo ambalo unamwaminia Mungu. Kwa hivyo hata unaweza kuwa katika hiyo Misri ambapo kuna njaa, au katika hiyo hali ya ukosefu wa jambo fulani, na njaa katika maisha yetu ni mambo mengi, lakini Mungu anakupa kushauri ya kwamba usiondoke, bakia papa hapa. Unaweza kuwa katika kazi unayofanya umeshinda mahala hapo miaka mingi, biashara yako labda haiendelei, lakini Mungu anakuambia kaa mahala pale, ninataka kuleta msaada wangu mahala ulipo. Kwa hivyo Mungu anaweza kuinua mahala popote. Wapendwa, ni vyema tuwe na imani katika huyu Mungu, maana hizi ni siku za mwisho ambazo tunafaa tumweke imani yetu kwa Mungu. Huu sio wakati wa kuamini vile vitu ambavyo tuko navyo. Anavisema katika kitabu cha Proverbs chapter 21 verse 31 ya kwamba kazi ya kuandaa farasi ni sisi, lakini yeye
ndiye ambaye anatupatia ushindi. Kwa hivyo hata kama uko nayo biashara, huyo ni farasi wako, lakini ushindi mtegemee Mungu, maana wewe hautapata ushindi kama hauna huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima ujifunze kumtegemea Mungu ili uweze kupata ushindi wa vita vyako unavyopigana. Isaka anaambiwa hapa, kuna njaa lakini usiondoke, nitakubariki mahala hapa, kuna baraka ninaandaa mahala hapa. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa na imani na huyu Mungu wetu. Na mtu mwingine ambaye nitamwangalia tukiendelea kumalizia haya, mtu mwingine ambaye tunaenda kumwangalia ambaye alitumia imani kushinda vita vyake ni huyu mwanamke Mzarafate au Zarephath woman. Hiyo tunayo tuweza kuangalia katika kitabu cha 1 Kings chapter 17 verse 10 to 16. Tutaweza kusoma 1 King chapter 17 verse 10 to 16. Biblia inasema, so Elijah went to Zarephath, and as he came to the gate of the town, he saw a widow gathering firewood. Please bring me a drink of water, he said to her. And as she was going to get it, he called out, and please bring me some bread too. 12. She answered, by the living Lord your God, I swear that I haven't got any bread. All I have is a handful of flour in a bowl and a drop of olive oil in a jar. I came here to gather some firewood to take back home and prepare what little I have for my son and me. That will be our last meal, and then we will starve to death. 13. Don't worry, Elijah said to her, go ahead and prepare your meal, but first make a small loaf from what you have and bring it to me, and then prepare the rest for you and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the bowl will not run out of flour, or jar run out of oil, before the day that I, the Lord, send rain. 15. The widow went and did as Elijah had told her, and all of them had enough food for many days, as the Lord had promised through Elijah. The bowl did not run out of flour, nor did the jar run out of oil. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu mama Mzarafate aliweza kumtii mtumishi wa Mungu Elisha, akaweza kutekeleza. Hebu angalia, umebakisha chakula cha siku moja, na hata sio siku, labda ni mili ya siku moja, tuseme ilikuwa ni lunch time. Unafaa utumie hiyo. Unapomaliza kutumia hiyo, wewe umejua kwamba hauna ingine, haujui mahali utatoa ingine. Hiyo ndio last option uko nayo, lakini neno la Mungu linasema toa hiyo. Kwa hivyo kama angekuwa na imani ya kwamba yale ambayo Mungu anataka kutenda, hasingeweza kupokea. Kwa hivyo unaweza inua imani yako siku ya leo. Hicho kiwango ulicho nacho, katika hicho kiwango Mungu atakusaidia kupitia hicho kiwango. Muamini Mungu na kile kidogo ulicho nacho, na wewe utaona kwamba atakujazia. Hiyo imani ulio nayo, usikubali kukalia imani yako. Amua imani yako ikusaidie kupata matunda. Mwanamke Mzarafate alikubali kujiunganisha na mtumishi wa Mungu Elijah. Na unaona kwamba kutokea mahali hapo, mambo ya ukosefu yalifika mwisho. Mambo ya ukosefu wa vyakula yalifika mwisho. Tazama, hata aliweza kuokoa watu wa jamii yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe na imani ndio tuweze kushinda hizi vita. Hizi vita ambavyo tunapigana ni vita vya kurejeshewa vitu ambavyo tulipoteza toka misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hivyo tuwe na imani katika huyu Mungu, maana kupitia kujiunganisha na yeye kupitia imani. Imani ndio password.
ili upokee chochote kutoka kwa Mungu, lazima uwe na password ambayo ni imani. Hiyo ndio password yako kwa Mungu. Ukiwa na hiyo utapokea wokovu. Ukiwa na hiyo utaweza kushinda vita vingi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea mbele, kuna mambo hapa machache ambayo ukikosa usipokuwa na imani utayakosa. Jambo la kwanza ni utaogopa kupigana vita. Na hiyo tuweza kupata katika kitabu hicho cha First Kings chapter 4 verse 1 to 6. Okay, kuniradi ilikuwa ni Second Kings chapter 4 verse 1 to 6. Na Biblia inasema a widow of a member of a group of prophets went to Elisha and said, "Sir, my husband has died, as you know. He was a God-fearing man, but now a man is owed money has come to take away my 2 sons and slaves in payment for my husband's debts. What shall I do for her?" He asked. Tell me, what have you got at home? Nothing at all, except a small jar of olive oil, she answered. 3, anasema, go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can, Elisha told her. Then you and your son go into the house, close the door, and start pouring oil into the jars. Set each one aside as soon as it is full. So the woman went into her house with her sons, closed the door, took the small jar of olive oil, and poured out into the jars as her sons brought them to her. When they had filled the jars, he asked if there were any more. That was the last one. One of his sons answered, and the olive oil stopped flowing. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke, unaona kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa amefiwa na mumewe. Tuseme alikuwa ni widow. Akawa kwamba huyo mumewe alikufa akiwa na deni. Kwa hivyo alipokufa wadeni wakaja kuitisha hilo deni. Na mama akalia akisema, akamlilia mtumishi wa Mungu Elisha, akasema, mimi nimekuja kuporwa, ili hali mimi sina cha kuwapea. Lakini Elisha akamuuliza, uko na nini? Yeye akaweza kusema kwamba nyumbani kwangu niko na mafuta kiasi. Niko na mafuta kiasi. Na unaona Elisha akaweza kumwambia kwamba aende kusanya mitungi. Aende kusanya mitungi ili kuweza kumimina mafuta. Tutaweza kusoma mahala pale. Okay. Elisha, hiyo ni 2 Kings chapter 4 verse 2. Nisema, what shall I do for you? He asked. Tell me, what have you got at home? Nothing at all, except a small jar of olive oil, she answered. Kwa hivyo unaona kwamba Elisha akamuuliza anataka asaidiwe nini. Na Elisha akamwambia, go to your neighbors and borrow. Go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can, Elisha told her. Naona yeye na yeye makosa aliyofanya, alipoambiwa aenda akusanye mitungi, yeye hakuenda, alienda tu kutumia ile aliyokuwa nayo. Ina maana alikuwa na uoga fulani. Ndio maana ukiwa na uoga hautaweza kupigana vita vya kiroho, hautaweza kushinda vita vyako. Alikuwa na uoga, na kupitia huo uoga hakuweza kupata muujiza kwa ukamilifu. Ndiyo alienda akajaribu na mitungi aliyonayo nyumbani. Kwa hivyo lazima wapendwa, tuwe na imani ya kutosha katika huyu Mungu wetu, ndiposa tuweze kupokea chochote kutoka kwake.
tunaweza kuangalia jambo lingine. Naam, ukikosa imani huwezi kumpendeza Mungu. Hiyo tumeweza kusoma kitambo katika Hebrews chapter 11 and verse 6. Utaweza kusoma mahala pale. Jambo lingine, jambo gani ambalo nafanya? Okay, tunaweza sema watu wengine ambao kupitia imani waliweza kupata ushindi ni mtu ambaye ni Joshua na Caleb. Hao vilevile ni watu ambao waliweza kutumia imani kushinda vita vyao. Kwa hivyo wapendwa, ni vyema tuweze kukubali kwamba imani itatusaidia. Maana hata Mungu anasema katika hicho kitabu cha Mathayo mlango huo wa 21 mstari wa 21 hadi 22, ya kwamba ukiwa na imani utaweza kuamrisha mlima ng'oka na ujitupe baharini, kama tu hautakuwa na shaka. Kwa hivyo lazima tuwe na imani ya kwamba yale ambayo Mungu anatuambia ataweza kutubarikia nayo. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, ningependa tu ya kwamba tunapoendelea kumngojea Kristo arejee kwa mara ya pili, tuwe watu ambao tutatembea katika imani na Mungu ataweza kukidhi kila ambacho tunahitaji kutoka kwake. Mungu hajapungukiwa na msaada kwetu. Anataka tu tuwe na imani ya kwamba atatutendea, na utaona kwamba Bwana atazidi kwa upande wako. Kwa hivyo siku ya leo fanya uamuzi wako uweze kuwa na imani na umkaribie Mungu. Ataweza kupigana vita vyako. Tunaweza tukaamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nakuja mbele zako nikisema ni asante. Tazama hawa wapendwa ambao wameweza kunitazama wakati kama huu, wameweza kulisikia neno lako, na uwasaidie Baba na uwezo wa kuwa na imani. Waongoze, wapiganie na uwaelekeze ya kwamba hawatapungukiwa na imani. Jehova Jire, tumetamani baraka zako siku mingi, lakini Baba bila imani umesema hatuwezi tukakupendeza wewe. Tujaze na imani asubuhi ya leo, tujaze na imani siku ya leo, tujaze na imani kwa kila jambo tunalofanya siku ya leo. Tunatamani baraka zako. Na Mungu, tusaidie ya kwamba tutaondoa macho yetu hata mawimbi yanapoinuka. Tusaidie tuwe na imani ndani mwako, ili kwamba tuweze kupokea kila hitaji kutoka kwako. Maana umesema yote anayekuja kwako lazima aamini kwamba wewe humbariki yule ambaye anakutafuta kwa bidii. Tunaomba Mungu tusaidie ya kwamba tutaondoka katika imani. Tupatie imani ambayo itatupatia wokovu asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa maana unatupenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Asante Yesu. Basi mpendwa, natumai kwamba umeweza kubarikiwa na hilo neno. Kumbuka jina langu ni Ezekiel Mangusho. Mimi ni mshirika wa kanisa la Kingdom Seekers mjini Nakuru, nikitumai kwamba hadi wakati mwingine tutaweza kukutana na tutazidi kubarikiwa pamoja. Mungu awe pamoja nawe, Mungu azidi kulinda. Hadi wakati mwingine, wacha baraka za Mungu zikufuate unapokuwa na imani ndani mwake. Amen.